to everyone who's listening today. I don't know where you are, whether you're sitting in your comfortable home maybe. Sanibonani nonke nilalele namhlanje. Angazi ukuthi nilapha nendawo noma nisemakhaya nihleli kahle nifudumele. But do you know what? Your home isn't your forever home. Kodwa niyazi ukuthini? Amakhaya enu akusiwona amakhaya niyohlala kuwo njalo. Our forever homes are in heaven, and today the Schmonk children and Ella are going to sing My Home is in Heaven. Amakhaya ethu noma ikhaya lethu langempela lisekhaya ezulwini. Namhlanje ke izingane zakaShmunk noElla bazocula ukuthi ikhaya lami lisezulwini. My home is in heaven, just waiting for me. And when I get there, how happy I'll be. My home is in heaven, where the rent is free. For Jesus paid it on Calvary. Now, when I was young, I lived in a pretty little village. I was quite small then, called Crichton. That was my home. Manje ke ngenkathi ngimncane ngangihlala nje endaweni encane igama lalo libuzwa ngokuthi kuseCreighton. Now, it's in southern Natal, and you'll see it clearly on the map. And you might be surprised to know that at that time, when I was still small, there was no electricity in our little village. Le ndawo ke iseningizimu neKwaZulu Natal. Manje ungamangala ukuthi ngesikhathi mina ngikhula wawungekho ugesi. So, as the sun would start sinking over the horizon, my mother would go from room to room and she'd light the lamps. Manje ke ngenkathi ilanga selishona, umama wami ejayele ukuthi ephithize ehambe sekhanyisa amalambu. Now, one of the lamps that we had at home was called an Aladdin lamp. Elinye ke lelambu esasinalo ekhaya libizwa ngokuthi i-Aladdin Lamp. As you can see in the picture, it had a mantle, and you'd light the mantle, and then it had the tall chimney type glass. Manje njengoba ubona esithombeni, leli lambu leli laligqokiswe indwangu. Wena wawufike nje wokhela indwangu ebese kuba khona futhi noshemu lomude wakhiwe ngeglass. Now, if we weren't careful when we lit it and we turned the flame too high, the mantle would begin to blacken, and before long the whole mantle was full of black soot, and eventually the whole glass, the chimney glass, would be black. Manje uma singaqaphelisisi kahle ngesikhathi silayitha le ndwangu le kwakuzojika kube khona into emnyama ibese nayo ibamnyama ke ngokuhamba kwesikhathi ngisho neglass le ushemula lo ugcina usumnyama. And of course then the lamp was useless and it wouldn't light up the room. Manje ke lelo lambu lagcina sengena umsebenzi ungasakhanyi ngisho nasendlini. Now, I'd love running off. I'd run off and I'd look for a little salt cellar. And I'd take the salt cellar and I would just sprinkle a few grains of salt onto the black mantle down the chimney. Manje ke mina ngangithanda ukuthi nje ngisheshe ngihambe ngolanda isitsha sikasawoti ebese ngiyafika nje ngivuvuzela inhlamu kasawoti ezincane kuyona le ndwangu esejike yamnyama. It always fascinated me to see how the salt, as it fell on the mantle, it would eat away the black soot, which would just disappear and the mantle would be left snow white. Manje kwakuyinto eyisimanga kumina lapho sengibona ukuthi usawoti ubuqeda kanjani lobumnyama lobu lentuthu lesihleli kule ndwangu. The lamp would be bright and light and we'd be able to see again. Le ndwangu le iyayiphenduka ibe clean ikhanye sikwazi ukubona futhi nasendlini. Salt is quite cheap if you go to the shop to buy. It's common, it's easy to find, and it is very, very useful. Usawoti ke ushibhile. Futhi kulula kabi ukuthi uthole.
uyusizo olukhulu. Now, there are records that salt was used in Romania many thousands of years ago already. Manje ke kubhaliwe emlandweni ukuthi usawoti wawusebenziswa le eRomania iminyaka eminingi. Now, where does the salt that we use come from? Manje ke lo sawoti esiwusebenzisayo uqhamukaphi wona? Well, as you can see in this slide, it can be mined in a mine. This slide is in Belarus. Manje njengoba sibona lesithombeni usawoti uyakwazi ukumbiwa. Njengoba sibona la embiwa le eBelarus. And it is collected from the rocks. Lo sawoti lo uqoqwa emadwaleni. Now, this next man is harvesting salt blocks in Ethiopia. Lo mlisa simbonayo la uyahamba uyowumba noma uyomba izitini zikasawoti le eEthiopia. Now, when you get pools of salty water, like in this slide in Spain, the water's put into the pan until it's been evaporated, the salt remains behind and you collect it up. Manje ke la khona amanzi agcwele usawoti njengoba sibona la eSpain kufakwa amapani abeseke kungena khona lamanzi lawa agcina noma ehamuka kugcina sekuhamukile nje sekusela usawoti wodwa phansi. And of course, you know, we also get salt from the sea in the same way. Ngisho ke nasolwandle usawoti siwuthola ngaleyo ndlela. I wonder how many of you have eaten some rice or potatoes or porridge and your mum forgot to put in some salt. Angazi ukuthi bangaki la phakathi kwethu abake badla irayisi noma amazambane noma ipharishi la uthola khona ukuthi umama ukhohliwe ukufaka usawoti. Do you look like this child in this picture? Ubukeka kanjena yini masukudla njengalengane sesithombeni? Yes, salt makes food ever so tasty. Impela ke ngoba usawoti uwenza ukuthi ukudla kube mnandi. But let me tell you some more of the amazing uses for salt. Kodwa ngikuphathela okuningi okunye futhi okuyisimanga okwenziwa usawoti. Now, our friends, perhaps the Schneiders in Switzerland, would know all about it. We don't know about it really in South Africa, how salt is used to melt away ice and snow so that the roads and the paths are safe to walk and travel on. Manje kabahlolo lethu abale eSwitzerland hlaba bakaSchneider bengasitshela noma bazi kangcono ngalokho ukuthi usawoti bawusebenzisa kanjani ukuthi wenze iqhwala incibilike kubonakale kahle nje nemigaqo kucace. Salt is also used to make paper, it's used to make animal feed, it's even used in plastic. Can you believe that? Usawoti uyasetshenziswa nokwenza amaphepha, kwenziwe ngisho nokudla kwezilwane, kwenziwa ngayo ngisho noplastic. They say if you've had a bee sting, cover it with salt and the salt will soothe the bee sting. Bathi ke uma nje watinyelwa inyosi, thatha usawoti ugcobe phezulu, sobe sekuhamba lokho kutinyelwa lokho. Or if you have a sore throat, you put a bit of salt in water and you gargle with the salty water. Uma ke unomphimbo obuhlungu, uyawuthatha usawoti ufake emanzini ebese usuhahaza ngawo. What else? You can clean an oven with salt. You can clean chopping boards with salt. You can use it to unclog your drains, and you can even use it to prevent fruit from becoming brown. Kuyini kokunye ungakwazi ukuthi usebenzise usawoti ukline kahle istofu sakho noma uhavini wakho, ukline ngisho nezithebe esiqobela kuzo, ufake ukuze kuzovuleka ngisho nembobo amanzi akwazi ukuphuma kahle la embotsheni. You can pour it on a grease fire to smother it, to put it out. Ungakwazi nokuthi nje uthele emlilweni ukuze umlilo uzophela. And another thing, you can put it in your smelly shoes and your shoes will be refreshed. Okunye ke uyakwazi ukufaka lo sawoti ezichathulweni zakhe ezinukayo ebese uzoza ukuthi izichathulo zakho zobe sezinuka kahle kanjani.
And you can use it to test whether an egg is fresh. Ungakwazi futhi ukusebenzisa usawoti ukubheka ukuthi iqanda liselisha yini. Wow, isn't this amazing? No wonder they say that people use 200 million tons of salt a year in the world. Hey, isimanga ke lesi. Ingakho nje kungaxaki ukuthi abantu basebenzisa ama-tons awu-200 million nje ngonyaka. But there's another special use for salt, and of course us South Africans should know all about it. Yes, we use it for our famous biltong. The salt preserves it. Preserves means it doesn't go bad, it doesn't go rotten, and then the biltong can last. Manje kukhona enye indlela eyikhethelo singakwazi ukuthi usebenzise ngawo usawoti. Usawoti wenza ukuthi ukwazi ugcina ubiltong wethu, kakhulukazi sina le South Africa. Did you know that the word salt is found in the Bible over 40 times? Ubuwazi yini ukuthi leli gama elithi sawoti silithole eBhayibhelini liphindaphindwe izikhathi eziyamashumi amane. Now, why am I telling you all these different things? Maybe you can already guess. Maybe you've seen these pictures here behind me as well. Manje ngikutshelelani wonke lamaqiniso kaSawoti na? Mhlambe ungaqagela noma mhlawumbe usubonile lezi ithombe ezikhona la phambili. What does the Lord Jesus say about salt? He tells us that you, yes, me, you, we all should be the salt of the earth. Ithini ke inkosi uJesu ngoSawoti? Ithi wena, yebo nami, singusawoti walomhlaba. This sparkling white salt speaks to me about cleanness, about purity, about being white as snow. Lo sawoti omhlophe qwa uyakhuluma kimi, ukhuluma ngokuhlanzeka, ukuthi ube muhle, ube mhlophe njengeqwa. Now have a look at this salt. Would you put that salt on your food? Definitely not. Manje kawubuke lo sawoti lo, ungawuthela yona lo sawoti ekudleni kwakho, lutho ngeke. It looks like some sand or dirt got into it. Kubuke ngathi khona umhlabathi nje noma ungcolo ongene phakathi kuwo. Is the whiteness of your heart perhaps mixed with the dirty sand of grumpiness or the dirt of always wanting to be first? Manje ke ubumhlophe noma ubumsula benhliziyo yakho ngabe sebuqubene bahlangana nokungcola bokukhononda noma nenhlabathi yokuthi wena njalo nje ufuna ukuba sekuqaleni. When you get to school and you have to line up outside your class, is there pushing and shoving because you want to be first? Uma usufika esikoleni sekumele ume kulayini ukuze uzongena eklasini, ngabe wena ufuna ukubadudula abanye ngoba ufuna ukuba phambili na? Or is the dirt maybe when your friends don't want to play the game you want to play? And so you just say, I'm not playing anymore, or it's not fair, or I'm going home. You can play by yourselves. Noma lokungcola lobu bufika ngenkathi abangani bakho bengafuni ukudlala lo mdlalo wena ofuna ukudlala. Ubususho ukuthi angisafuni ukudlala mina, nina ninalo iqiniso, mina sengekhaya seningasala nidlale nodwa. Do you think that this is the good salt of the earth that the Lord Jesus was speaking about? No, you make things worse instead of better. Manje ucabanga ukuthi wona lo sawoti uNkulunkulu uJesu akhuluma ngawo omuhle? Cha. Wena wenza izinto kuzibe zimbi kakhulu nokuba zibe ngcono. Tell me, does the sunshine in your heart melt away snowy situations? Awukungitshele ngabe lelilanga elisenhlizweni yakho liyafika liqede lonke leliqhwe likhona. Your parents have worked hard for the whole day. They come back and they're tired. But when you walk into the house, your cheerfulness, your helpfulness
brightens the mood like the salt melts the snow. Abazali bakho basebenza kanzima usuku lonke befike ekhaya bekhathele. Kodwa mengena wena ngabe khona yini enjabulo ongena nayo nokuthi nje ubasize wenza isimo sibe lula sibe mnandi ekhaya kufana nokuthi wilanga elincibilikalisa lonke iqhwa. Perhaps you're in the shop and you notice that the cashier is untalkative, maybe even a bit unfriendly, maybe unhappy. Does your respectfulness and friendliness change her mood? Mhlambe usesitolo uyamona lo shaya lapha ethilini ukuthi akekho mnandi akafundiswe nokukhuluma ngabe inhlonipho yakho nokuba nje nesineke sakho siyamguqula na? If children are fighting or arguing and saying cruel things to one another, does your presence come like salt that can put out the fires of conflict and hatred? Uma-ke izingane zixabana, ziphikisana, ngabe wena mawuqhamuka ufika ufake njengosawoti yini ofika uzocima konke lokudinwa lokhu nokucasuka isimo sishintshe sibe sihle. When someone's lamp has become sooty and dark black like the Aladdin lamp I was talking about when we were small, is your life able to bring change so that other people's lights will shine like the Aladdin lamp after we'd put salt on? Uma-ke mhlambe isibani somunye sesimnyama sigcwele intuthu njengale Aladdin lamp engikhulume ngayo ekuqaleni esasinayo sibancane. Ngazi impilo yakho wena mawufika iletha lolu guquko lolu olwenziwa usawoti lapho sesiwuthela la kule lambu leli kukhanye kakhulu endlini. Well, I could go on and on. Salt keeps food from going bad, like we heard with the biltong. When you are around on the playground, the children don't swear, the children don't fight. Ngingalokhu-ke ngiqhubekile. Usawoti uyasiza ukugcina ukudla ukuthi kungonakali. Awungitshela wena mawukhona endaweni ngabe labo awonabo bayeka yini ukuthukana noma ukuxabana? Salt makes things different. If you've decided to follow the Lord, you too will make things different. Usawoti uyawenza umehluko. Nawe uma ulandela uJesu uzowenza umehluko yonke indawo lapho uhamba khona. Children, you know what? If you look around you, there's so many people who are lonely, who feel unloved, who hopeless, who depressed, who troubled, who are burdened with sin. Bantwana, niyazi kukhona abantu abaningi emhlabeni abazwela nje bebodwa, abazwela ukuthi bona abathandwa, futhi akekho nje ozobasiza, baphansi kwengcindezi bathwele umthwalo omkhulu wezono. They do not know the Lord Jesus like you may know. They may have never read the Bible like you have read the Bible. Abayazi mhlawumbe inkosi uJesu njengoba wena uyazi, futhi mhlawumbe abakaze belifunda iBhayibheli njengoba wena ulifunda. This is the very reason why God has called you and me to be the salt of the earth. Kungaleso sizathu impela inkosi uJesu ukuba isibize ngokuthi thina mina nawe singusawoti womhlaba. Your life can bring hope to others, healing, blessing to many others. Ubuwazi ukuthi impilo yakho ibingafike ibusizo komunye umuntu bephulukiswe ube isibusiso ulethe ngisho nethemba kwabanye abantu. Don't throw away the opportunities God gives you every day. Don't look around you and use every opportunity to make a difference. Ungalingi walahle lamathuba inkosi uJesu akunikeza wona ukuthi wasebenzise kahle. Ungayenza umehluko omkhulu. Remember our verse for today. Whether you are John or Jack
or Martha or Tandi. Be the salt of the earth. Ungakhohlwa amazwi inkosi Jesu esitshela wona namhlanje noma kuthiwa uJackie noma kuthiwa uNathi noma kuthiwa uMata noma uThandi wena ungumsawoti omhlaba. Now, 3 of our regular listeners are already being salt of the earth. Kukhona ke abathathu abahlala vele belalele vele bona sebengusawoti omhlaba. Yes, Tim, Emily and Luca, through your singing and happy faces, you telling us that you have much joy. Why? Ngempela uTim noEmily noLuca ngokucula kwenu seniyasitshela ukuthi nina ningusawoti omhlaba ukuba nje sibone lobuso benu obuhle nisiculele. They already been salt and we can enjoy their singing. The song they'll sing is Ncinci Bo. In English it is joy, joy, joy. With joy my heart is ringing. Ngokucula kwabo nje sebengusawoti omhlaba ngempela bazocula icula lithi ncinci bo iyasho inhliziyo. My sins have been forgiven. I'm on my way to heaven. Izono zami zithethelelwe sengisendleleni ekhaya ezulwini. Heaven, the place, our forever home. Not a place like Crichton I told you about. Long ago I've passed by, I've left that home, but we're all looking for another home in heaven. Izulu ikhala ngempela hayi indawo yaseCreighton lenginitshele ngayo ekuqaleni la sengadlula khona kodwa ezulwini ikhala ngempela lisezulwini. Ncinci bo iyasho inhliziyo, ncinci bo uJesu ngiyamazi ngithethelele izono ngiyalapha ekhaya iyasho inhliziyo ngithi ncinci bo, ncinci bo iyasho inhliziyo, ncinci bo uJesu ngiyamazi ngithethelele izono ngiyalapha ekhaya iyasho inhliziyo ngithi ncinci bo.